far as our subject is concerned. That I am going to deal with. So, mana subject related problems ni manam ఏ ఎలిమెంట్స్ లో చూడాలి, ఏ ఆస్పెక్ట్స్ లో చూడాలి, how can we resolve a real time problem by using the formal language and automated theory. So these are the few aspects that I am going to deal with in my sessions, most of my sessions. Remaining part will be covered by US and Roger. Okay, I think you do not have any issue regarding that. So now with no time we'll be moving on to the concept of regular expressions. So what is regular expression? We'll start with that particular question. So what do you mean by regular expression? So regular expression kanna mundu we'll go ahead with the question. So what is expression? And why we need expressions? So leave a part regarding the strings and the other aspects. Say the aspect in the real time scenario. In the real time, what is expression and why we need expressions? To convey our feelings, absolutely. To express our feelings, so absolutely. Basically, the need of an expression is for a language. So any language is consisting of certain sort of expressions. ప్రతి ఒక్క లాంగ్వేజ్కి కొన్ని ఎక్స్ప్రెషన్స్ ఉంటాయి. ఎక్స్ప్రెషన్స్ ద్వారా వీఆర్ గోయింగ్ టు కన్వే సమ్ ఇన్ఫర్మేషన్ టు ద అదర్స్. కమ్యూనికేషన్. సో మెయిన్ ఎసెన్షియల్ ఎయిడ్ ఫర్ ఎనీ సార్ట్ ఆఫ్ ఎక్స్ప్రెషన్స్ ఈస్ ద కమ్యూనికేషన్. So we need to communicate with others. That can be possible with the help of expressions or a language. So we need a language that consists of expressions to communicate with others. So that is going to play an essential role as expressions are concerned. Yeah, absolutely. We need to express our thoughts and feelings with others. So that can be possible with the help of with the help of an expression. So basic aid of any sort of expression is that we'll be having some communication, will be going to give some feelings, some aspirations to others. So that is going to get conveyed with the help of any expression. So coming to our, we are going to deal with the aspect of regular expressions, and we are going to deal with the aspect of automata machine. So manaki ikkada basically ga ikkada వచ్చే మనకి two terms ఏంటంటే we are going to deal with the automata machine. So general expressions మనకు అర్థమవుతాయి, మనకి అండర్స్టాండ్ అవుతాయి, we can easily communicate it. So what we are trying to do is that we are having a finite automata machine, and in this machine we need to express our regular expressions. So we need to communicate with this finite automata machine, and in this scenario any sort of regular expression is going to play an important role. సో ఫైనైట్ ఆటోమేటాకి మన కమ్యూనికేషన్ ఏ రకంగా వేస్తున్నాం, ఆ మిషన్ ఏ రకంగా ఆ లాంగ్వేజ్ కానీ ఆ ప్రాబ్లమ్స్ కానీ తీసుకుంటుంది, ఎలా రిజాల్వ్ చేస్తుంది అనేది మనకి ఇక్కడ మేజర్ ఆస్పెక్ట్. సపోజ్ లెట్ us just consider a real time scenario of you traveling from నూజివీడు టు విజయవాడ ట్రావెల్ చేస్తున్నారు అనుకోండి. సో విల్ బి హ్యావింగ్ 1 liter of petrol, and suddenly when you reach a stop Agripalli, your bike stopped suddenly. Suddenly అయిపోయింది. So what you will do, you will try to inquire with the others that where is the petrol bunk nearby. పెట్రోల్ బంక్ ఎక్కడ ఉందో అక్కడ నియర్ బై పర్సన్స్ అందరితో మీరు ఒక ఎంక్వైరీ చేయాలనుకోండి. సపోజ్ లెట్ us just consider this as a
scenario as a scenario of inquiry with the petrol bunk, and the persons who are staying over there don't know your language, so they don't know how you are going to communicate. So మీ language ఏంటో వాళ్ళకి తెలియదు. So you need to express your feeling to them that I need petrol bunk, I need to locate the petrol bunk, I need to know where is the petrol bunk. So let's just consider this as the scenario or the problem statement. So how you are going to express this? Any other answers from you? As you said, we need to convey our feelings, we need to convey our thoughts. How you are going to express your thoughts to the persons who do not know our language, and you need to relocate the petrol bunk accordingly. Petrol bunk మనం ఐడెంటిఫై చేయాలి అక్కడ నియర్ బై ఉందో, because we need to resolve our problem. Our problem is to locate the petrol bunk nearby, and the people, which kind of signs you are going to give. That means where you are going to travel, how much is the distance. So elanti some signs you will give. దాని ద్వారా వాళ్ళకి అండర్స్టాండ్ అయితే they can proceed. If they cannot understand those signs, what is the other way that you are going to get communicate with that particular person? Anyone? మీ సైన్స్ ఇచ్చారండి, చూపించారు, సమ్ ఎక్స్ప్రెషన్స్ చూపించారు, బట్ అర్థం అవ్వాలి. What is the other way to make resolve your problem? Anyone? So one thing is the person that who knows your language as well as their language. అక్కడ ఒక పర్సన్ మనం ఐడెంటిఫై చేయాలి, అంటే మీ లాంగ్వేజ్ తెలిసిన వాడు, అక్కడ లాంగ్వేజ్ కూడా అండర్స్టాండ్ అయిన వాడు మనకు తెలియాలి. లైక్ వైజ్ వీ విల్ బి డీలింగ్ విత్ ద కంపైలర్ ఆస్పెక్ట్. మన కంపైలేషన్లో ఎలా అయితే యాస్ ఎగ్జాక్ట్లీ విల్ యూజ్ ద ట్రాన్స్లేటర్. సో వీ నీడ్ ఏ ట్రాన్స్లేటర్, ఆర్ వీ కెన్ యూజ్ ఎ ట్రాన్స్లేటర్ via phone. We'll be giving some natural language through phone, and that will be translated automatically to that particular person. సో ఇక్కడ మేజర్ సినారియో ఏంటంటే మన ట్రాన్స్లేషన్ ఎలా జరుగుతుంది. సో దిస్ ఎంటైర్ ట్రాన్స్లేషన్ ఈస్ గోయింగ్ టు ప్లే ఎన్ ఇంపార్టెంట్ రోల్. సో ఆటోమేటాకి మనం ఇచ్చే లాంగ్వేజ్ని అండర్స్టాండ్ చేసుకుని డెవలప్ చేసే స్కిల్ ఎబిలిటీ మనం పెంపొందించుకోవాలి. అప్పుడే మనకి ఈజీగా ఆటోమేటా మిషన్లో ట్రాన్స్లేషన్ అనేది జరుగుతుంది. సో ట్రాన్స్లేషన్ కూడా లాస్ట్ వర్డ్ ఫస్ట్ వచ్చి ఫస్ట్ వర్డ్ లాస్ట్ వచ్చింది అనుకోండి, దానివల్ల మనకేం ప్రయోజనం లేదు. సో while be giving a regular expression to the finite automata machine need to grasp that particular regular expression and move on accordingly to the circumstances of the people. And this is the base for the artificial intelligence scenario nowadays. సో ఇప్పుడు ప్రెసెంట్ నడుస్తున్న ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్కి మనం చెప్తున్న రెగ్యులర్ ఎక్స్ప్రెషన్స్కి దెర్ ఈస్ ఎ గ్రేట్ డీడ్ ఆఫ్ రిలేషన్షిప్. అండ్ యూ విల్ కమ్ అక్రాస్ వైల్ you will get the concept of Turing machine. You will come across in detail regarding this particular concept. Because in the Turing machine, what you are trying to do is that you need to resolve any particular problem. So this particular problem is going to have few solutions. One is by using science, one is by using translator, one is by using any other mode of communication through any other person who is lying at that particular location to understand. Another one is by using the map, Google map. You can click on that, you can see the nearby petrol bunks and you can go ahead accordingly. So this is also one of the solution that we can have for this particular problem. So here the major aspect is that how can we resolve the particular problem by using the automata machine. That is the major concern of a regular expression. When we are dealing with the regular expression, the major concern is that how can we resolve any kind of particular problem with the help of these expressions, with the help of this communication. So here we'll be having 3 or more sort of solutions. What might be the best solution that apt?
to the automata machine, and that inculcates the machine to get trained. సో ఏది బెస్ట్ సొల్యూషన్, మెషిన్కి ఏది యాప్ట్ అవుతుంది, మెషిన్ తానంతటదే ఏ రకంగా పనిచేస్తుంది, ఈ ఆస్పెక్ట్స్ అన్నింటినీ కూడా మనం అనలైజ్ చేసి కన్ఫైన్ చేసేదే మనకి ఈ రెగ్యులర్ ఎక్స్ప్రెషన్స్ యొక్క నీడ్ అండ్ నెసెసిటీ. సో వాట్ ఈస్ ద బిగినింగ్ వే టు అండర్స్టాండ్ ఎనీ సార్ట్ ఆఫ్ రెగ్యులర్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఇస్ దట్ హౌ కెన్ వి ఇంప్లిమెంట్ ఏ లాంగ్వేజ్, హౌ కెన్ వి అండర్స్టాండ్ ఏ లాంగ్వేజ్. ఆ పర్టికులర్ లాంగ్వేజ్ మనకు అర్థం అవ్వాలి కదా, ఆ లాంగ్వేజ్ ఏం చెప్తున్నాడో మనకు తెలియాలి కదా, దాన్ని బట్టి కదా మనం కన్వర్ట్ చేస్తాం. మనం కన్వర్ట్ చేస్తామో, ట్రాన్స్లేటర్ వాడతామో, సైన్స్ వాడతామో, లేకపోతే ఇంకా అదర్ మ్యాప్స్ వాడతామో, లాంగ్వేజ్ మీద ఆధారపడము. ద పర్సన్, దట్ పర్టికులర్ పర్సన్ should assign with that particular language, and then you can go across accordingly and work across accordingly. So that will be the major strategy and the synergy of the regular expression. So in this major thing is that you need to understand the language. First we need to understand the particular language. So general language you can understand. If a language is given to a deaf and dumb person కి మనం ఎక్స్ప్రెస్ చేయాలంటే మళ్ళీ మనం సైన్స్, సిగ్నేచర్స్ ఇవన్నీ వాడాలి. అవి వాడి మనం we need to express our feelings to the person who is deaf and dumb. But here the major thing is that how can we elaborate an expression for a particular language. It may be a known language, it may be unknown language. లాంగ్వేజ్ తెలియచ్చు, తెలియకపోవచ్చు, రెండు స్ట్రాటజీస్ ఇక్కడ ఉన్నాయి. తెలియాలని రూల్ ఏం లేదు, పర్టికులర్గా ఈ లాంగ్వేజ్ అందరికీ అర్థం అవ్వాలని రూల్ ఏం లేదు. సో దెర్ ఇస్ నో రూల్ ఆర్ దెర్ ఇస్ నో రిస్ట్రిక్షన్ దట్ దిస్ పర్టికులర్ లాంగ్వేజ్ షుడ్ అండర్స్టాండబుల్ టు ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ పర్సన్. దెర్ ఇస్ నో సినర్జీ ఇన్ దిస్. సో వాట్ we need is that we need to resolve some of the solutions like this. Then only you can understand. In practical demonstration, you can come across, suppose let's just consider you are going to the ATM machine and you do not know the process of how to put the card, how to withdraw the money, how to check the balance. ఈ ఎలిమెంట్స్ ఏవి మనకు తెలియదు అనుకుంటున్నా. వాటిని మీరు ఎలా ఎక్స్ప్రెస్ చేస్తారు? How many states you are going to use while you are going to the ATM machine and taking the card? కార్డ్ పెట్టిన దగ్గర నుంచి మీకు మిగిలిన స్ట్రాటజీస్ అన్ని తెలియవు అనుకోండి. వాటిని మీరు ఎలా ఎక్స్ప్రెస్ చేస్తారు? హౌ కెన్ యూ ఎక్స్ప్రెస్ దెమ్? సో దాట్ ఈస్ గోయింగ్ టు డీల్ విత్ ద రియల్ టైమ్ అప్లికేషనల్ ఆస్పెక్ట్స్ ఆఫ్ ద రెగ్యులర్ ఎక్స్ప్రెషన్. In general, regular expression you all know and you can aware, you will be in a position to resolve all the problems. But whereas coming to the scenarios or the applications like this, that you need to come across and you need to get trained accordingly. That is more important. మనం రియల్ టైంలో దీన్ని ఎక్కడ వాడతాం అనేది మనకు తెలియకపోతే it won't be aware of it. So in the real time we are using the regular expressions in our daily life. From the day morning to evening, we will be using the regular expressions. Suppose I am teaching the class, I will be using some body language and some regular expressions accordingly. ఒక బాడీ లాంగ్వేజ్ని, ఒక రెగ్యులర్ ఎక్స్ప్రెషన్ని నేను క్లాస్ టీచ్ చేసినప్పుడు వాడుతూ ఉన్నాను రెగ్యులర్గా. సో దట్ ఈస్ ఆల్సో వన్ ఆఫ్ ద రెగ్యులర్ ఎక్స్ప్రెషన్ దట్ వీఆర్ యూజింగ్ ఇన్ అవర్ డైలీ లైఫ్. సపోజ్ ఐ వాంట్ టు రిప్రజెంట్ ఏ లాంగ్వేజ్ దట్ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ ఏ అనుకున్నాం. ఒక లాంగ్వేజ్ ఉంది, ఏ తీసుకోవాలి, ఓన్లీ ఏస్. ఇట్ ఈస్ ద లాంగ్వేజ్ దట్ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ ఓన్లీ ద స్ట్రింగ్స్ ఆఫ్ ఏస్ అనుకోండి. ఐ కెన్ రిప్రజెంట్ ఇట్ విత్ దిస్ పెన్. సో దిస్ పెన్ షోస్ 1 A, and second time I will be putting it as another A, third time another A, fourth time another A. Likewise, I can demonstrate my view and my outline. Suppose I want to represent AB. So I will be representing this pen as A and I can represent this sanitizer as B. So pen is A, sanitizer as B. A followed by B. So B, A, B, A, B, B. I can represent it like this. So likewise, I can represent the commonest language in the real time. But what I need you to do is that you need to take the ATM problem
take the ATM problem. Let us just consider you are going to the ATM and you do not know the entire process. You have found a person who knows the entire process, and you need to, and that particular person need to explain in such a way that each and every step should be understood to a layman prospect. అంటే నేను ఏటీఎం మిషన్కి వెళ్ళి నేను అమౌంట్ విత్డ్రాల్ కానీ, డిపాజిట్ కానీ, లేకపోతే బ్యాలెన్స్ ఎంక్వైరీ కానీ, ఈ మూడు నేను చెక్ చేయలేని స్టేట్లో ఉన్నాను. చెక్ చేసే పర్సన్స్ ఒకళ్ళు ఉన్నారు, ఆల్రెడీ తెలిసిన వాళ్ళు ఉన్నారు. సో వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళి నా పిన్ కానీ, నాకు సంబంధించిన సెక్యూరిటీ ఇష్యూస్ కానీ ఎటువంటి డ్యామేజ్ లేకుండా నేను తన దగ్గర ఆస్పెక్ట్స్ అన్నీ కూడా నేర్చుకోవాలి. రెగ్యులర్ ఎక్స్ప్రెషన్స్ ద్వారా నేను చెప్పాలి. చెప్పిన ద్వారా తను అండర్స్టాండ్ చేసుకోవాలి. లైక్ ఇఫ్ హీ సేస్ 0 is for withdrawal, 1 is for deposit, and 2 is for balance inquiry. So 0, 1, 2 need to get suggested, and it can be shown like this. So 0 can be shown like this. So first press 0, then press 1, then press 2. So likewise we can demonstrate accordingly. So this is the entire activity that you need to do in the next class. So నేను ఇప్పుడు చెప్పింది ఒక కంప్లీట్ scenario of the application, and you need to do that in the next class.